Ifo Chabi. Wow. Ifo. Welcome to Oche Kitchen, Traditional Thursday once again. It's your favorite lady, Ifo Nuju. And the topic of the day, it's no other than Akuko Ifo, Folktale. Akuko Ifo is simply the platform of an ancient moral. This means there is a platform created by our forefathers just to inculcate morals to all of us, to the young ones, just by way of telling stories, narrating stories, fictitious stories, things that never happened, things that could not be authored by anyone. It wasn't anyone's write-up. It was born out of the desire to impact that moral to the young ones. If you have not told your children any folk tale, please tell them. Most of us who grew up in Igbo land and other places, I'm sure, had the opportunity to hear these folk tales. And you've not passed it down, you're doing the wrong thing. Pass it down. There are things you don't need to tell a child, but by letting them listen to that story, they will get the drift. Morality, very important. I've learned a lot growing up from folk tales. I've learned to respect elders from folk tales. I learned to be kind to strangers, especially because there's so many stories about strangers. One famous story is a group of children who were on their way to the stream, and they saw this old lady who was carrying a very heavy load. The old lady looked very tired. One of them said, "Can we help this old lady?" And the other said, "No, that basket will make me look dirty, will dirty my hands. I'm not going to help her. Why can't she have her own children to help her carry her load?" And one of them, who is quite humane and humble, said, "I'm going to help this old lady." And she did. She carried the basket home for the old lady to this very strange looking home, a rickety place at it. The old lady gave her a small calabash and said to her, "Take it home. When you go to your home, break the calabash. Whatever you see belongs to you and your family." And this young girl went home just as the old lady advised. Broke the calabash, or called the family, father and mother, and said, "This is what happened," narrated her story, and broke the calabash. Lo and behold, wealth, everything good came to the family. So, and again, the same thing happened another day. They saw the same old lady by the stream, on their way to the stream. This greedy girl, who refused to help the old lady in the past, now decided to do the same, having heard her friend's story. The old lady, being wise enough, knowing that this girl is not doing this good deed in her good heart, rather was being greedy or jealous of her friend, gave her a calabash when she got home and said to her, "Oh, break this calabash when you get home, and whatever you get belongs to you and your family." Oh, sadly, she went home, called her family members, called friends, called so many people, as many people as she could get, and broke the calabash. Get what they saw. Scary things, dangerous animals, everything evil came out of that calabash, and they ate up and killed the family. Such a sad story. This is a moral lesson. Be kind, right from your heart. It pays. Ụmụnneọma na-ege ntị, akụkọ m ji bịa taa hụrụ akụkọ ifo. Akụkọ ifo wa ọgbakọ eji akụziri ụmụaka ihe ezi omume. Akọchara gị akụkọ ifo, ya mụrụ ihe n'ime ya. Ihe ga-amụta n'ime ya wụrụkwanụ gịnị? Ezi agwa. Ọ bụrụ nke ọjọọ gị hapụkwanụ, mara na ihe ọjọọ adịghị mma. Ndị mgbe ochie na-awụ anụkata kpọkọ ụmụaka akọrọ ha akụkọ. Ihe a na-amaghị otu ga-esi agwa ha, anaghị agwazi mmadụ si otu a nwee obiọma mgbe a kọrọ gị akụkọ ihe mmadụ ibe gị mere.
na ihe ọma bịara oge mmadụ ga-agwa gị ka ị gbaa mbọ ka ikpe odiri agwa ahụ. Otu akụkọ ahụ awụrụkwanụ ihe a na-ekwu sị na ọ wụrụ na ị tochara akọrọ gị akụkọ ifo, ịkọbiere ụmụ nke gị akụkọ ifo, ịkọbiere nne gị ntakịrị akụkọ ifo, ị na-akpakwa agwa ọjọọ. Ọ dịkwa gị mma kpọkọọ ụmụ gị, kpọkọọ ụmụnne gị kọọrọ ha akụkọ ifo. A na-esi n'akụkọ ifo amụta ihe. Echekwala ka onye ọzọ mee ha mee ka si ebe ọzọ mụta. Ịkọ akụkọ amụta, ọkwa ndị na-amụta ihe site n'ihe mere onye ọzọ, kama nwee ndị na-anya aka amụta ya mgbe a kọrọ akụkọ ifo ịmụrụ. Otu akụkọ ifo m chetara m ga-akọ maka Igbo awụrụ ụmụaka shi mmiri na-alọta. Nwa agadi nwaanyị akwa ya ruchara unyi, o bu nkata. Ile ya anya mara na ike gwụrụ ya, o dolata nkata ya n'akụkụ. Ụmụaka abụọ na-agafe. Mfe onye asị ka anyị nyere onye agadi nwaanyị aka, nke ọzọ asị ya mmetụ aka na nkata ya ugbu a, aka m eru unyi. Agadi nwaanyị a yiri amoosu, agakwa m enyere ya aka. Nwatakịrị nke ọzọ nwere obi umeala asị mba, n'ike agwụla nwaanyị a, aga m enyere ya aka. O buru nkata ya ahụ n'isi. Agadi nwaanyị na-eso ya n'azụ. Mgbe ọ larụ n'ụlọ nke agadi nwaanyị, anụ ụzọ ebe a garatere aka, ụlọ mkpakara, ụlọ akịrịka. Egwu bịara ya n'ahụ, kama nke ahụ ameghị ka ọ kwụsị. O ruo ebe ahụ, o dowe nkata ahụ. Agadi nwaanyị obi tọrọ ya ụtọ, ọ gọzie nwa, were calabash nye ya, si ya na ya were nkata ihe a. O ruo n'ụlọ ya kpọọ nne na nna ya, ha kụwa ebele ahụ. Ebele ka a na-akpọ calabash n'Igbo, iwu na-adịla ọkụ. Ya kụwa ebele ahụ na ihe ọbụla hụrụ na ebele ahụ wụ ihe ọma ga-abịara ha n'ụlọ. Ọ kpọọ nne na nna ya na nwanne ya, ha nọdụ akụwa ebele. Heo, ihe ọma ụwa, akụ na ụba, obi aṅụrị, ihe niile dị mma, nri, mmanya, ihe ọma niile na-abịa n'ụwa abịara ha n'ụlọ ahụ. Si otu ahụ udo na ihe ọma dị n'ụlọ ha. Osi ọzọ, ụmụaka gakwara mmiri, si ụzọ mmiri na-alọta. Lekwa otu agadi nwaanyị ọzọ kwa ebe ọ nọ, ike gwụkwara ya, o bukwa nkata edowe ebe ahụ. Nwatakịrị nke ọzọ agbara si nwa agadi nwaanyị ka m nyere gị aka bulara gị ekete gị. Olekwana ihe o ji ekwu ya, maka na anya ukwu na-eme maka ihe ọma mere enyi ya nwaanyị. Ọ maghị na nke agadi nwaanyị ji wụrụ agadi nwaanyị, ọ ma na nwa ejighị ezi obi ya emeri ya ihe a. O kwere ya si ya nyere m aka. O bunye ya ekete ahụ. Mgbe e buru ekete ahụ, ọ na-aga vagam, na-aga vaga. Ọ dị ya ọsịsọ ka ọ garuo n'ike ka o nwee ike ịga butekwa akụnụba nke ya. Nwa agadi nwaanyị a na-adọlị soro ya n'azụ eruo ụlọ. Mgbe e ruru ụlọ, ọ sị agadi nwaanyị, akwenye erula ụlọ gị, buru ekete gị, enwere ihe ị ga-enye m? Nke onye akpịrị, nke agwakwa ya na akpịrị adịghị mma. Nwa agadi nwaanyị ewere ebele vi ya, si ya nwa m, iruo were ebele a, iruo n'ụlọ unu, kpọọ nne gị, kpọọ nna gị, unu akụwa ebele a, ihe ọ bụla nwetara ebele ọnụ anwe. Ọ gbara ọsọ buru ebele ya ruo ụlọ. Ọ dịdị ya nke ọ dị ọsịsọ. Mgbe o ruru, ọ kpọọ ndị ụlọ ha, kpọọ ụmụnne ha, kpọọ ndị enyi, ọkọwa niile. Amaghị ihe ọ na-atụ anya, ọkụwa ebele. Gịnị ka ahụ na ebele? Ma agwọ, ma nshịkọ, ma akpị, ihe ọjọọ niile, ihe niile ga-emerụ ahụ nọ n'ime ebele ahụ. Anụmanụ niile na-atagbu mmadụ nọ n'ime ebele ahụ. Anụmanụ wee rie nwa, rie ụmụnne ya, ma nne na nna ya. Otu aka nke ezinụlọ nsiga, ihe akụkọ a gosiri na anya ukwu adịghị mma. Emela maka na mmadụ ibe gị mere. Ụdị akụkọ a ka a na-akọ n'akụkọ ifo. Akụkọ ifo onye ọzọ dịkwa mkpa n'akụkọ ifo na akụkọ ifo emeela. Nwambekwu, mbe, tortoise. Akụkọ ifo emeela, mbe awụrụ. Anụmanụ ama aha ya ama, anụmanụ eji aghụghọ mara. Nwambekwu nwekwa onye ọ ghọrọ aghụghọ n'elu ụwa, kama otu esi jiri ya na-ama atụ asị na onye aghụghọ. Mmadụ kpa agwa asị na ị na-akpa agwa ka mbe. Ọ na-aghọ aghụghọ ka mbe site na ụmụ akụkọ a gosi na aghụghọ adịghị mma. Thank you very much for listening. Please tell your young ones a folk tale. Tell them stories that will breed moral. Stories they will learn from. Don't tell them any rubbish story. Tell them something very meaningful.
that will really help them build their life and lifestyle. And like I mentioned, Folktales has made a tortoise or turtle, a very popular animal in the Igbo land. You behave, they'll say you are sly as a tortoise. But the English folktale, they'll tell you are sly as a fox. So, every community, every group has what they want to use to depict one thing or the other. Anyị nwa ndị Igbo, mbe onye aghụghọ. N'okwu bekee, fox is sly. Daalụnụ. Keep following Oche Kitchen discussions. Thank you for being a part of us. Like our videos, share our videos, and make suggestions. Tell us what you want to hear. We'll do the research. I will bring it forth. Daalụnụ. Ifo chabi. Godukwa n'oge ọzọ. Wow.